The history of human life is never told perfectly without having education. Yes, it's a time to meet the Center for Academic Excellence. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, let me take you higher to the beautiful and honorably praised, the only one in Tanzania, and this is Renea Schools, Arusha, Tanzania. Renea Schools is a combination of 3 different schools. Those are Renea Pre and Primary School, Renea Boys, and Renea Girls. The beautiness of these schools can be tracked and well viewed from Arusha city center, just some kilometers away from Arusha town. The schools are found at Njiro, nearby Nane Nane grounds, on the road opposite to Bugalo Cinema Center. Renea Schools started some years ago, basically in 2010, with few students that are now multiplied to hundreds of students. The schools are full registered, evaluated, and have got all academic mandates under the registration number of S4708 for Renea Boys and S4229 for Renea Girls. The schools are always inspected by the governmental quality assurers and the Ministry of Education in general. Their Excellence, the directors of Renea Schools, Mr. Seth Joseph and Madam Ruti Sabaya, for their committed efforts on school growth, academic performance, spiritual life, talent development, and discipline that they always assured is the right impartation on individual students. The beautiness of Renea Schools can be well watched through this video documentary, whereas a school environment can be well seen from all angles that suggests and attracts the student's mind to the great academic success. Renea Schools always perish and nurture the nature of a student's talents, spiritual life, academic performance, child care, good means of teaching, and enough resources for both learning and teaching activities. I can never hide the truth that tells how beautiful the library of Renea Schools look like. The large buildings, sports and games for primary and secondary students. Nevertheless, both laboratories, dormitories, dining halls, classes, and staff offices are well built. The laboratories are well equipped with all practical apparatus for both physics, biology, and chemistry subjects. The dormitories are always clean and neat, enough beds for the students, and well-trained matrons and patrons. Let's now listen to Her Excellence, Madam Director Ruti Sabaya and Mr. Seth as they tell the sweetness of Renea Schools as their directors. Mimi naitwa Mwalimu Ruti Sabaya. Mimi ni mkurugenzi wa shule za Renea Girls Secondary School, Renea Boys Secondary School, Renea Pre and Primary School. Shule hizi ni za boarding kwa zote, lakini shule ya msingi ni day pamoja na boarding. Katika upande wa shule yetu taaluma tuko vizuri sana. Tangia tumeanzisha shule 2010 kwa shule ya sekondari, tumeanzisha mwaka 2013 mpaka tulivyofika graduation ya kwanza 2013 hatujawahi kupata division 0. Na hata wanafunzi ilikuwa tuwachuji, lakini walimu wanafanya kazi usiku na mchana na taaluma ni nzuri. Lakini vile vile malezi ni mazuri sana. Mtoto anapokuja Renea tuna uhakika kabisa anaondoka akiwa mtoto mzuri ambaye amekuwa kimaadili. Lakini kwenye swala zima la kiroho tunawalea watoto wanamjua Mungu, wanajua kabisa kwamba hiki kitu ni kizuri lakini hiki kitu ni kibaya. Kwa upande wa hali halisi ya dunia kwa sasa hivi, shule yetu inajitahidi sana. Nadhani wote tunafahamu kwamba kwenye wimbi zima lililoingia ulimwenguni la swala zima la malezi mabaya mashuleni yanatokea, swala zima la watoto kufanya vitendo viovu mashuleni, shule yetu imehakikisha kwamba watoto wamesimama kwenye kumshukuru Mungu
kwa kuhakikisha kwamba wanampenda Mungu, hawawezi kufanya kitu ambacho ni kinyume tofauti na taaluma. Kwa hiyo shule yetu ya Renea tunalea watoto vizuri. Watu wanaogopa kupeleka watoto boarding, lakini sisi tunakuhakikishia tuna watoto wa miaka 3, 4 mpaka watoto wakubwa kabisa, wote wana malezi mazuri na wote ni watoto ambao wanaondoka wakijitambua, wanafanya kazi kwa mikono, lakini wanasoma vizuri, wanajua kila kitu na wanaondoka wakiwa na mapenzi na familia zao, kwa sababu tunawafundisha malezi kwa ujumla, na ni mimi mwenyewe ninafanya hiyo kazi. Kwa hiyo tunawakaribisha Renea Girls Secondary School iliyopo Njiro Arusha, nyuma ya viwanja vya 88, Renea Boys Secondary School na Renea Pre and Primary School. Kwa majina ninaitwa Seth Joseph. Mimi ni mkurugenzi wa shule za Renea. Renea Boys, Renea Girls na Renea Pre and Primary Schools. Shule yetu inafanya vizuri, wanafunzi wanapambana, walimu wanafanya kazi kwa kweli. Na wanafunzi wakifika hapa wanajitambua kwamba wanafanya vizuri. Kwa sababu wanafundishwa misingi mbalimbali ya kuwezesha kuwa na hofu ili waweze kufanya vizuri. Tunakaribisha watoto sehemu mbalimbali waje Renea kwa sababu ni sehemu nzuri, ni center for academic excellence. Tunahitaji kufanya vizuri na wanafunzi kwa kweli wanakuja, wanafunzi wengi wanabadilika na wanafanya vizuri. Division 1 za kutosha, Division 2 za kutosha. Kwa kweli na Division 3 chache. Tunafanya vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha wazazi, tunawakaribisha watoto katika shule yetu. Shule ina mandhari nzuri ya kusoma, walimu wa kutosha, maabara ya sayansi ya kutosha, library, computer rooms. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Karibuni sana Renea. Students themselves always proud of what they get an experience from the Renea schools. Keep watching and listening as follows from these students. My name is Melvin Frank. I'm a student here at Renea Boys Secondary School, and I'm going to tell you a little bit about the school. Our school is found in Arusha, behind the 99 grounds. Our school has accommodation for boarding students. We have classes, dormitories, a library, laboratory for all boarding students. And about academic performance, our school has been performing well for the past years. For instance, last year, the NECTA results were 11 Division 1s, 19 Division 2s, and we had about 6 Division 3s, no Division 4 or 0. And for the mock results for 2021, we had 12 Division 1s, 18 Division 2s, we had 8 Division 3s, and no Division 0 or 4. Basically, all the students here at Renea Boys Secondary School are well disciplined, and this comes with the hard work of both the students and the teachers, since we have great teachers here at our school who are willing and committed to do everything we ask for our success. All in all, I'd like to ask all parents to bring your students, your children, to Renea Boys Secondary School, since it's a good school and a center for academic excellence. Oh yes. Greetings to you all. My name is Ilham Abushiri, and I'm a Form 4 student at Renea Girls Secondary School. I'm also the head girl of Renea Girls Secondary School. I'm here to represent of my school. By the way, I'll start with academic. Renea Girls Secondary School is among the best schools. We always perform well. When you look at the performance of Renea Girls since when it has started 2010, the performance are really great. We always rank high and we succeed. And when we come again, we check out the discipline. As we know, we can't perform well without discipline. So our school has a high discipline. I really appreciate Renea for discipline. And another thing, the most funniest thing in Renea Girls Secondary School, it's about talent. I know most of the students have talents, and most of students like recreation stuff and sports. Renea Girls Secondary School, it creates the talents and implement the talents of the kids. So if you want your talent to be implemented, maybe outside and you may be famous, maybe you can come to Renea Girls Secondary School. Your talent will keep in honor. And another thing, it's about the food of Renea Girls. I know most of students will be speaking of food. Oh, how about this food? The food is really good. When you come, we have a good balanced diet. Not all the schools, they used to eat good food. But our school, we eat good food. When you look at the manager of the school, she treats us well.
We always eat the way we want sometimes, most on Sunday. We eat chicken. I know most students like chicken. I think of that. And another thing, when you check the school environment is really good. Starting with the dormitories, they are really well arranged. And when you come to the classes, they are really well arranged. It's just you as a student, you decide where you want to study and where you want to go, because the environment looks more clean and it's so awesome. And about spiritual matters, we really know God. By the way, in a day, we have only 60 minutes to go in front of God and express all what we wanted. When you check in the morning and in the evening, we usually enter chapel. And that chapel is when we just pray and have other activities. So in spiritual matters, we know God. Every Sunday, we usually go to church. We really like to advise all the parents, you bring your child in renea. She'll learn a lot of things. And I'd like to thank all of you for listening. And also, I hope if you want your child to have good performance, well-disciplined, and spiritual matters, and her talents to be implemented well in the world, just bring her to Renea Secondary School. Thank you. My name is Philomena Peter Mayoela, a pupil from Renea Primary School. I am in Standard 7. I would like to talk more about my school. It is a good school with good environment. As you see, we are all smart. Our teachers are smart. We are taught perfectly. Also, we have the best teachers in Arusha are teaching us well, and that makes us capable in our studies. We have such a good environment, and our studies are good. So I would like to welcome all parents to bring their kids here, so as they are growing up well. Also, we have religious sections, so you are most welcome to our school, Renea Primary School. Thank you. The place where I can tell the main Harvard of Africa is the Renea schools, and here the Salido experience the deep life of the school as how the all-headed teachers can tell, starting with Renea Boys headmaster. Naitwa Mwalimu Peter Pantaleo, mkuu wa shule ya wavulana Renea. Shule yetu ni ya O level, yani kidato cha kwanza mpaka cha 4, ambayo tuna michepuo ya sayansi na biashara, lakini pia masomo ya arts. Shule yetu kwa taaluma tumekuwa tukifanya vizuri, ambapo katika matokeo kwa miaka 8 ambayo shule hii tumetoa form 4, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu, na hata tumeshawahi kupata zawadi ya kutoa watoto bora kabisa kimkoa na kiwilaya katika mkoa wetu wa Arusha. Kama nilivyosema, shule ni ya O-level, inapatikana Njiro, Arusha. Kwenye nidhamu pia tunafanya vizuri katika nidhamu. Watoto wetu wanautii, tuna walimu wazuri wa malezi. Kwa kweli tumekuwa tukiwabadilisha watoto katika eneo hilo, na hata wazazi wengi wamekuwa wakitupa credit kwamba watoto wamekuwa wakionesha mabadiliko chanya wanaporudi nyumbani katika vipindi vya likizo. Kwenye michezo tupo sana katika sports and games, kwa maana watoto wanacheza michezo kama football, volleyball, basket, na wamekuwa wakifanya vizuri hata katika mashindano ya UMISETA na mashindano mengine. Katika dini watoto wanasali asubuhi pamoja na jioni, na tumekuwa tukiwaalika hapa viongozi mbalimbali wa dini. Wamekuwa wakija kusaidia katika mahubiri au kuongoza ibada mbalimbali za wanafunzi wanapokuwa wanasali hapa. Na ada zetu vile vile ni nafuu kabisa. Unaweza kumleta mtoto wetu. Ada zetu kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha 3 hazizidi milioni 2. Kwa ada tu ya milioni 2 mtoto anasoma hapa, na hasa mtoto anayeanza kidato cha kwanza atapewa uniform hapa shuleni, godoro atakuta hapa shuleni, lakini ada atakayolipa haitazidi milioni 2, na ni kuhakikishie kabisa kwamba matokeo na nidhamu ya mtoto itakuwa chanya, na mwenyewe utafurahia, utajilaumu kumleta mtoto wako shuleni kwetu. And the Renea girls, the headmistress herself, they have something great to share. Ladies and gentlemen. Jina langu ni Vivian Ndosi, mkuu wa shule ya wasichana Renea. Shule ya wasichana Renea iko katika jiji la Arusha, mkoa wa Arusha,
ni shule ya bweni na ni shule yenye kidato cha kwanza hadi cha 4. Tuna michepuo ya biashara na science. Kwa upande wa taaluma, tumekuwa tukifanya vizuri katika taaluma. Tumekuwa na matokeo mazuri kwa ajili ya mitihani ya taifa na mitihani yetu ya ndani. Kwa upande wa discipline, shule yetu ina discipline nzuri. Watoto wana discipline ya hali ya juu. Tumewalelea katika maadili ya kumpenda Mungu. Tunapokea watoto wa dini zote, lakini tunawafundisha kumpenda Mungu na kumtegemea Mungu. Watoto pia wanafanya michezo mbalimbali hapa shuleni. Pia tunafanya kazi za mikono. Tuna bustani ndogo ya mboga ambayo watoto wanaihudumia wao wenyewe kwa ajili ya mboga za chakula chao. Ninapenda niwakaribishe wazazi kuwaleta wanafunzi. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipika, tena unalipa kwa awamu. Mzazi ambaye hana uwezo wa kulipa kwa awamu 2 kama ilivyo kawaida yetu, anaweza kufanya makubaliano na shule akalipa hata kwa awamu 4. Tumeona wazazi wengi hapa wakiweza kulipa ada japo ni wakulima na wafugaji na wala hawajawahi kukwama. Kwa hiyo wazazi, karibuni sana, muwalete watoto kuja kujiunga na shule ya sekondari ya wasichana Renea. Without forgetting on God's angels, those primary students. Let's now listen from the head teacher of Renea Pre and Primary, deep from his heart. He has to share for your kids on future generation. Valence Joseph Limo, mkuu wa shule ya msingi Renea. Shule yetu ni shule bora kati ya shule nyingi zilizoko jijini Arusha. Kwa upande wa maadili, tunajitahidi sana kulea watoto wetu kimaadili na katika tabia njema. Kwa hiyo tunakushauri mzazi uweze kumleta mtoto wako katika shule yetu. Pia kimazoezi na kitaaluma tunafanya vizuri sana. Kitaaluma shule yetu imekuwa bora jiji la Arusha. Kwa hiyo tunakuomba umlete mtoto wako katika shule yetu ili aweze kupata elimu bora zaidi. Kwa upande wa mazoezi, watoto wetu wanafanywa mazoezi mazuri, mazoezi mbalimbali na maeneo ya kufanyia mazoezi kwa watoto wadogo kuanzia baby class mpaka darasa la 7. Kwa mazingira ya mambo ya vyakula viko vizuri sana. Tunawalisha watoto vyakula ambavyo ni bora, ambavyo vinawafanya wanakuwa na afya njema. Vile vile katika masuala ya guidance and counseling, tunawashauri watoto waweze kumjua Mungu, waweze kuwaheshimu wazazi pamoja na jamii kwa ujumla. Vile vile shule yetu imefanya vizuri sana katika mtihani wa darasa la 7 uliofanyika mwaka uliopita. Naamini kabisa ukimleta mtoto wako hapa, ada anaweza kalipa awamu 4 na zinalipika vizuri kabisa. Kwa hiyo karibuni sana, tuna vitu vingi ambavyo vinapatikana shuleni kwetu. Kwa upande wa uniform zetu ni nzuri na zinapatikana shuleni. Kwa hiyo ukimsajili mtoto wako katika shule yetu, atapata uniform ambazo ziko katika hali nzuri na zinamfanya mtoto anakuwa comfortable katika kujipatia masomo yake. Basi kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha muwalete watoto wenu katika shule yetu ya Pre and Primary School. Kwa hiyo basi niwatakie, tutakuwa na mwaka wa masomo, mwaka unaoanza 2023. Kuanzia sasa forms zinapatikana. Kwa hiyo niwakaribishe wote Renea Pre and Primary School Center for Excellence. Asanteni sana. It's only shortage of time that can tie me to have more stories about Renea schools, a jungle of knowledge. Dear parents, I prayed over you to bring your children to this best place to be, well assured with good performance, satisfied service, food diet, good care, and the perfect process of making ambitious to your students and children. You are not yet late to have this beautiful opportunity.